காலங்கள் tenses. ஒரு செயல் செய்யப்பட்ட நேரம். That means the time of an action done is we call it as காலம் in Tamil. வினைச்சொல் செயல், பால், எண்ணிக்கை மற்றும் காலத்தை காட்டும். In English, a verb indicates only the time of an action. But in Tamil, a verb indicates the action, gender, whether it is male or female, number, singular or plural, and tense, the time of the action, past, present, or future. As you all know that tenses are of three types. In Tamil also, we have three types of காலங்கள். They are இறந்த காலம் past tense, நிகழ்காலம் present tense, எதிர்காலம் future tense. Let us see each of them in detail. இறந்த காலம் past tense. ஒரு செயல் நடந்து முடிந்ததை குறிப்பிடுவது இறந்த காலம். That means the action is already happened. Some of the examples are பாடினான் sang, குதித்தார்கள் jumped, ஓடின ran, ஆடியது danced. Can you all find the gender or number from the English word? You can only find the action and the time of the action. But from the Tamil word பாடினான், we can say it is about ஆண்பால், that is masculine gender, a single person who finished an action called singing. The next word குதித்தார்கள் shows that a group of people belonging to Palarpal, that is common gender, completed the action jumping. The letters ka, il, kal at the end of the word indicates plural form. The next two words ஆடியது danced, ஓடின ran indicates agrinai, that is other than human beings. When the word ends with tu, it indicates singular, and when it ends with na, it indicates plural, and it also indicates that the action is done. Let us see some examples for இறந்த காலம். அவள் வேகமாக நடந்தாள். She walked fast. Here, நடந்தாள் is a action word. When the action word ends with the letter il, it indicates that the action is done by penpal, that is feminine gender. அவள் வேகமாக நடந்தாள். வருண் சுவரில் ஏறினான். Varun climbed the wall. Here, ஏறினான் is the action word. When the action word ends with the letter in, it indicates that the action is done by ஆண்பால், masculine gender. குதிரை வேகமாக ஓடியது. Horse ran fast. Here, ஓடியது is a action word. As we have learnt earlier, when the action word ends with tu, it refers to agrinai, that is other than human beings. குதிரை வேகமாக ஓடியது. நிகழ்காலம் present tense. ஒரு செயல் நடந்து கொண்டிருப்பதை குறிப்பிடுவது நிகழ்காலம். That means the action is happening
Let us see some examples. பாடுகிறாள், singing. குதிக்கிறான், jumping. ஓடுகிறது, running. ஆடுகிறது, dancing. Here also you can easily identify whether the verb is referring to masculine or feminine. Here, பாடுகிறாள் refers to feminine gender as the action word ends with the letter il. பாடுகிறாள். குதிக்கிறான் refers to masculine gender as the action word குதிக்கிறான் ends with the letter in. குதிக்கிறான். The words that ends with ki, ra, du, கிறது, ஆடுகிறது, ஓடுகிறது refers to agrinae, that is other than human beings, and also indicates that the action is happening at that moment. Let us see some examples for நிகழ்காலம். அவள் வேகமாக நடக்கிறாள். She is walking fast. In the earlier example for இறந்த காலம், past tense, the action word was நடந்தாள். We have learnt as அவள் வேகமாக நடந்தாள். In நிகழ்காலம், present tense, it is நடக்கிறாள். அவள் வேகமாக நடக்கிறாள். வருண் சுவரில் ஏறுகிறான். Here, ஏறுகிறான் is a action word. In the previous example for இறந்த காலம், past tense, we have learnt as வருண் சுவரில் ஏறினான். For present tense, நிகழ்காலம், it is வருண் சுவரில் ஏறுகிறான். குதிரை வேகமாக ஓடுகிறது. Horse is running fast. Here, ஓடுகிறது is a action word. In the previous example for இறந்த காலம், we have learnt as குதிரை வேகமாக ஓடியது. Here it is குதிரை வேகமாக ஓடுகிறது. எதிர்காலம், future tense. ஒரு செயல் நடக்கப் போவதை குறிப்பிடுவது எதிர்காலம். That means the action is going to happen in future. Some of the examples are பாடுவான், will sing. குதிப்பான், will jump. ஓடும், will run. ஆடும், will dance. Here, the action words that ends with im, ஆடும், ஓடும், refers to agrinae, that is other than human beings. Let us see some examples for எதிர்காலம், future tense. அவள் வேகமாக நடப்பாள். She will walk fast. Here, நடப்பாள் is a action word. In the previous examples for இறந்த காலம், past tense, we have learnt as அவள் வேகமாக நடந்தாள். For நிகழ்காலம், present tense, we have learnt as அவள் வேகமாக நடக்கிறாள். For எதிர்காலம், future tense, it is அவள் வேகமாக நடப்பாள். வருண் சுவரில் ஏறுவான். வருண் will climb the wall. Here, ஏறுவான் is a action word. In the previous example for இறந்த காலம், we have learnt as வருண் சுவரில் ஏறினான். For நிகழ்காலம், we have learnt as
வருண் சுவரில் ஏறுகிறான். For எதிர்காலம் it is வருண் சுவரில் ஏறுவான். குதிரை வேகமாக ஓடும். Horse will run fast. Here ஓடும் is a action word. For இறந்த காலம் we have learned குதிரை வேகமாக ஓடியது. For நிகழ்காலம் we learned as குதிரை வேகமாக ஓடுகிறது. For எதிர்காலம் it is குதிரை வேகமாக ஓடும். Let us see some examples of action words in இறந்த காலம், நிகழ்காலம், எதிர்காலம், past, present and future tense. படி, read. படி is a action word, வினைச்சொல். இறந்த காலம் it is படித்தான், read. நிகழ்காலம் it is படிக்கிறான், reading. எதிர்காலம் it is படிப்பான், will read. The next verb is விழு, fall. In இறந்த காலம் it is விழுந்தது, fell. For நிகழ்காலம் it is விழுகிறது, falling. For எதிர்காலம் it is விழும், will fall. எழுது. The next verb is எழுது, write. For இறந்த காலம் it is எழுதினான், wrote. For நிகழ்காலம் it is எழுதுகிறான், writing. For எதிர்காலம் it is எழுதுவான், will write. Let me repeat the examples with all the three tenses once again. படி, படித்தான், படிக்கிறான், படிப்பான். விழு, விழுந்தது, விழுகிறது, விழும். எழுது, எழுதினான், எழுதுகிறான், எழுதுவான்.